Okay, so uh, can you share some experiences about like studying abroad or living abroad, as well as tips to overcome fears or some like disadvantages? After working like last 15 years in IT field, this is what I realized. What is IT? Yeah. Sure. Make it happen. Thank you. So let's give a big hand to these student leaders to bring the training to you. Why don't you give a big hand to them? Well, I was actually being quite thorough about this one in my last answer about positive side and negative side of living overseas or studying overseas too. So like I said, this one I just wanted to cannot just stress myself enough to say this one that it's a it gotta be come from inside of you, the goal you set it up and what you really want to achieve in your life. If you have a dream, you want to do something, if you think that you want to go to overseas and you want to do that, so this is something I'd like to give you a very good tool to figure out how you can set the right goals. Whenever you set up any particular goal or any dream you have, you start to ask why, right? So let's start this one. Let's say I want to go to overseas study. First question: why do I want it? Answer could be I want to go to live in a new country, example. And now you can ask the second again: why do I want to live in a new country? And say I want to have a new environment and I want to learn new skill. Okay, so now the answer could be why do I want to build a new skill and I want to have a new environment. So if you can go something like this for one thing to 7 times about it, and you start to understand a little more about why is something happening. And I tell you, the good answer is normally 4, 5, and 6 questions. Actually, not even 1, 2, 3. 1, 2, 3, you will end up with some garbage question. 4, 5, 6 normally will give you those why, will give you a better answer. So set it up your goal by asking 7 times, asking 7 whys, and then you will be able to assess more your goal. And now I told you that going to overseas could be an outstanding return of investment if you are setting it in a right way. If you're just thinking that you want to go to overseas study and you want to go to any college into overseas in a subway which has no ranking and you're not sure about the accreditation as well too, you are going in a wrong direction. Secondly, if you think that going to overseas we're gonna cost all your parents' savings of their life which they have earned, probably this is something you also need to consider as well too. Now other side, you could do other way. If you are a smart student, you got 100% scholarships and you are going for it at top universities of the world, great, you are on them probably in the right direction and into it as well. So another thing you should be considering about is about going to foreign universities. Why you want to learn, or you want to live in a foreign country, or you want to migrate out of Vietnam, or you want to why do you want to migrate in Vietnam could be another question as well too. So these are the things you should be considering, pros and cons. Everything has a pros and cons. But I want to go a little more. But before that, I want to let Chow to translate, because if I tell so much, it will be impossible to translate. Yeah, okay. It's already impossible, but okay. I'll try. I'll try to Sorry, rephrase Chow. in a more concise manner. Yeah. Thì thầy cũng nói là những cái phần trước sharing của thầy ấy thì cũng một phần nào đó cover cái về cái mảng này rồi, nhưng mà thầy cũng muốn ở đây chỉ cho mọi người cái cách nào mà mình có thể kiểu giống như là một cái tool, một cái công cụ để mình có thể biết được là mình có thể kiểu bắt đầu hỏi bản thân mình những cái câu hỏi này để mình có một cái tầm nhìn, mình có một cái kiểu cái nhìn bao quát về cái quá trình tiếp theo, cái bước tiếp theo của mình đi sẽ là gì. Thì đầu tiên là mình có thể sẽ xác định ra là em muốn đi du học tại vì em muốn ở lại đó, hoặc là kiểu em muốn đi du học tại vì em chỉ muốn là đi ra nước ngoài thôi, hoặc cái gì đó thì mình cũng phải xác định được. Thì đối với cái việc có những người mà kiểu họ chỉ muốn đi ra nước ngoài thôi và học bất cứ cái trường nào cũng được á, thì nó có thể là một cái quyết định khá là risky, một cái quyết định khá là kiểu
không có phải là cái quyết định tối ưu nhất, tại vì mình phải biết là kiểu cái ngành học của mình thì cái trường nào tốt, cái trường nào kiểu đang đứng top, hoặc là một cái trường nào đó kiểu nó sẽ có cơ hội sau này mình có cái bằng rồi thì mình có cơ hội học tốt hơn, có cơ hội đi làm tốt hơn đó. Với lại kiểu như là khi mà mình kiểu đối với cái việc mà đi du học á, thì mọi người cũng đã biết là sẽ rất là tốn nhiều tiền, và khi mà bố mẹ của mình trả cho cái số tiền đó thì mình cũng sẽ rất là sót, nên là cái việc mà mình lựa chọn và mình kiểu hỏi những câu hỏi này để mình có một cái tầm nhìn bao quát về cái việc mà mình cái chặng đường mình sắp tới mình sẽ cần chi tiêu như thế nào, nó có xứng đáng không thì cũng rất là quan trọng. Yeah. So now I want to stress on the next one. So this is called accreditation. So before I want to talk about accreditation, I want to explain to you what is accreditation. Accreditation means when an university or a particular degree is being recognized by an international body. So that means when an accreditation is in place, a degree or a university will be recognized other country of the world, and you can get employed in other country of the world by using the accreditation because the university has the accreditation. All right. So I'll give you a common example. Most of the Vietnamese degrees are not accepted outside. Why? Because they are not internationally accredited. The courses you are taking is not internationally accredited. And now it's so much crucial that, and this is the burning point of this one. That's why I've been saying that top 1,000 university you should be only considered of the world when you want to going overseas. Look at the accreditation that university has. If you're going to an international university, going overseas country, look at what kind of accreditation it has. So there are two levels of accreditation you need to check. Number one accreditation is what is the accreditation level of the university, and the second thing is the course you are applying for it. What is the accreditation of that particular course? Is that accreditation is allowing an international level of courses so you can work all over the world, and which can meet the global citizenships idea, so you can work all over the world and you can come back to Vietnam, or you can go to another places, or you can work there and become successful by using that international degree. So that is why you really need to check, double check, triple check, penta check to make sure that you check the accreditation of the university and the course you are going to take. Chao, please. Cái việc tiếp theo mà thầy muốn nói tới là accreditation của những cái trường đại học mà các em sẽ apply. Thì accreditation có nghĩa là những cái chứng chỉ quốc tế của cái chứng nhận quốc tế của cái ngành học, cái ngành em học hoặc là cái trường em đang học. Thì thầy lại muốn nhấn mạnh một cái việc nữa, mà khi mà mình chọn trường để mình đi học ở nước ngoài thì mình nên chọn những cái trường top, những cái trường có thể sẽ cho mình cái chứng nhận quốc tế đó để mình có thể đi làm ở bất cứ đâu sau đó, hoặc là kiểu even là kiểu trong lúc mà mình đang học cái mình muốn chuyển qua một cái trường nào đó khác, kiểu là em đang học ở Mỹ rồi mà em muốn chuyển về Úc, thì cái accreditation đó cũng sẽ giúp em chuyển, ý là kiểu em sẽ không cần học lại cái môn đó, mà em sẽ, ý là những cái chứng chỉ đó, những cái môn mà em đã học sẽ được giữ lại và em sẽ học tiếp thôi, chứ em không có cần phải học lại gì hết. Thì những cái chứng nhận đó chị cũng cảm thấy rất là quan trọng khi mà mình kiểu muốn mình có những cái cơ hội rộng hơn. Ý là khi mà một cái bằng đại học mà nó có accreditation, có chứng nhận quốc tế, thì em có thể đi làm ở bất cứ đâu, không có bị kiểu kìm hãm lại ở một nơi nhất định. Ý là kiểu em học ở Mỹ xong thì em phải làm ở Mỹ hay là gì đó, em có thể bay qua những nước nào khác và được chấp nhận ở Việt Nam luôn hay là gì đó. Thì những cái bằng ở Việt Nam hiện giờ thì thầy nói là hình như là cũng chưa có được cái accreditation này, cái việc mà chứng nhận quốc tế này, thì cũng sẽ hơi thiệt thòi cho các bạn một chút xíu. Yeah. So you cannot just say that, oh, I'm going to Singapore and it's a Singaporean university and it has a great accreditation. Absolutely not. Oh, I'm going to US, it's an American university, it has a great accreditation. Absolutely not. Oh yeah, I'm going to Australia, it's an Australian university, it has a great accreditation. It's not the case. Because in the world, there's a lot of great people, a lot of good people, but there's a lot of bad businessmen as well too. And for them, education turned into a business. So you may easily caught up with those kinds of business-oriented
I mean, where the education is a business to sell you a degree and get the cash out of it, but not to give you the right accredited degrees, which will not meet your ultimate goal. Get the right educational experience and educational model to facilitate your skill set. Like again, I said this one in the beginning of my first question, that it just gave you the educational model, a quality education, quality top accredited university give you an educational model to facilitate you to build your skill set. But when you go those kinds of unaccredited universities, they will not even have the quality model to facilitate your skill development. So that is like a very poor return of investment, I would like to say, that in terms of time, in terms of your money, and in terms of your hard work or whatever, and all the sacrifice you make. So that is very, very important as well too. So Chao just want to summarize. Ok, thì thầy cũng muốn tóm tắt lại là về cái việc chứng nhận này, thì khi mà mình đã bỏ tiền và bỏ kiểu thời gian ra để đi du học nước ngoài thì mình rất là muốn kiểu nó phải xứng đáng cái số tiền mà mình bỏ ra. Thì cái việc mà kiểu em có thể, ý là đối với một cái bằng có chứng nhận quốc tế, cái việc mà em có thể làm việc ở bất cứ đâu là một cái kiểu giống như là một cái thành quả mà mình đáng được nhận được khi mà mình đã bỏ ra cái số tiền lớn như vậy. Thì nếu mà em học ở những trường mà không có cung cấp cho em cái chứng chỉ đó thì nó cũng sẽ rất là likely là cái trường đó họ sẽ không có một cái ý là kiểu một cái hệ thống giáo dục, ý là một cái model quá là nó không có đủ để em có thể ý là kiểu hoàn thiện bản thân mình, em có thể phát huy hết mức như là những cái trường cho em cái chứng nhận đó. Thì thầy muốn là kiểu mọi người phải thật sự rõ ràng và thật sự kiểu có chọn lọc khi mà mình đi du học, tại vì không phải là trường nào cũng sẽ đem lại cho mình một cái, ý là đem lại cho mình cái kết quả giống nhau, nhưng mà kiểu thì đi du học là lúc nào cũng sẽ đắt đỏ, nên là kiểu mình phải thực sự là chọn một cách thông minh nhất. Yeah. So now I already said it at accreditation things. The next thing I want to talk about is this one. It's if you're going for a bachelor degree, maybe the supervisor will not be a great factor for you. But when you're going for a master degree, one of the crucial thing will be for you is your supervisor. Even you're doing a professional master degree, there will be your supervisor. If you're doing a research degree, master degree, it will be all about supervisor. And if you're going for PhD, it's your whole thing is going to decide your supervisor. And so your experience of learning and becoming successful in that role, your role of your supervisor will be so crucial. So you really need to pick the right supervisor to work with you. I just use the word. It's not about the famous supervisor. It's not about the most successful supervisor. You need the right supervisor who can work with you, who can guide you, who can inspire you, rather than putting you into the wall, and really can bring the best out of you without burning over stress over you as well too. So you really need to have the right supervisor as well, which is very crucial, because when you go to overseas study, the role of the supervisor, it's impossible to understand being in Vietnamese educational model. When you go to overseas, supervisors, mentors model is so much crucial. So you really need to pick the right mentor as well too. And so I cannot stress enough on this one too as well. When you wanted to go to overseas study in a master level, very carefully pick your supervisor. Not about only they pick you, you really need to pick them too back as well. Because you're gonna be working together for next 2 years, and your goal should be only one, becoming successful. So. Yeah. Thì đối với những bạn mà muốn đi du học ở cái bậc master degree hoặc là kiểu cao hơn nữa PhD hay gì đó, thì mình phải rất là cẩn trọng với cái việc mà lựa chọn người supervisor. Người supervisor này sẽ giúp mình trong cái quá trình mà kiểu mình build cái thesis, mình kiểu viết cái bài luận của mình làm cái research của mình. Thì cái việc lựa chọn cái người supervisor này rất là quan trọng. Người đó phải là một cái người kiểu phù hợp với mình, không cần phải là người giỏi nhất, hoặc là kiểu không cần phải là người nổi tiếng nhất, hoặc là kiểu được đề cao nhất là gì đó, nhưng mà người đó phải phù hợp với mình và họ có chung một cái vision với mình, là kiểu mình sẽ vision cuối cùng là kiểu cái sự thành công của cái bài luận đó hoặc là cái dự án đó. Thì thầy cũng không nói về cái người này ở cái mức độ mà đại học, nhưng mà kiểu cái người này ở mức độ đại học sẽ là cái người từ cái kinh nghiệm của chị sẽ là người tutor. Thì cái người đó
ở trường chị thì em cũng sẽ được chọn, nên là mình cũng phải chọn nó sao cho phù hợp nhất có thể, và kiểu mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà em muốn. Ý là kiểu sau khi em học một cái người tutor mà em không thích, em có thể voice in và kiểu mình muốn đổi tutor, là trường luôn sẵn sàng để giúp em kiểu đổi tutor và supervisor theo cái ý muốn của em nha. Nên là mình phải biết ai đó phù hợp. So now I want to talk a little bit about one purpose, because a lot of students want to go overseas study with one of the mission is about they want to go and they want to live in overseas country. They aim to go there and they wanted to get graduated and they want to live there because they wanted to migrate, and overseas study is one of the process for them to do it. But many countries you will not be able to do it. Almost, I mean, 0% can make it. Almost like 0% person can make this country. Even there's some particular measure can bring it to you back, that kind of situation as well too. Probably how to get a job overseas, we can talk about it more, but here I want to tell you a little bit about when you pick any particular universities and your major, you have to pick the right country as well too. Like an example, if you're going to Singapore and if you are picking up a medicine degree, or you want to picking up a degree about a dentistry, or you're picking up in a particular degree about let's say your business degree, it's going to be almost impossible for you to graduate and get a job in Singapore. Almost impossible to do it, because the locals has enough workforce to work on this major. So even you try to get a job, maybe some company want to offer you a job, the government will not give you the work permit, so you'll not be able to stay there. It's not only Singapore. I want to bring up another country. You are coming from out of Vietnam, so you are not a part of the EU. So you go to UK, you pay 100K a pound, which is tons of Vietnam dong. You get your master degree or you do a bachelor degree. After that, there will not be work permit for you. You need to leave the country and need to come back to Vietnam. But now let me give you some hopes as well too. But some country like Canada, some country like US, some country like Australia, which is different. If you go those countries and if you pick the right courses like engineering programs, or if you pick up some particular skill set which is lagging into that country, you will have an opportunity to get a job and stay on there and can make a living over there as well too. So let's an example, one of the radically open at this stage is Canada. It's very open. US, if you get a bachelor degree and try to get a master degree, if you want to stay in US, you need to take another exam to prove yourself that you're really good enough doctor to serve US health services. You need to take extra accredited exam to make it happen. In Australia, a few years back, it was been very open, but now the government started to slow it down, the migration, because they already almost saturated most of the fields. Like even like 10 years, like 7 years ago or 5 years ago, even if you have $5,000, you could migrate to migrate to Australia. It's that simple. You applied, even just a bachelor degree, you never work on Australia, you have no Australian degree, you just prove yourself, you have enough skill to work on something in 2 years, which is a long list of skill shortage list, and you could migrate. But now it's not like that. There have been a lot of graduates working in Australian university because they have picked a particular major, which is one of not in the skill shortage list in Australia, doing 2 years of odd job and finally come back to Vietnam. And actually, after coming back to Vietnam, they're doing better because they have a prestigious job here rather than doing an odd job in Australia. So that is what I have learned in my life. This is most important. Where you are doesn't matter. What you do matter most. What work you do matter most. What you contribute back to your society matter most, because that gives you back the fulfilling feeling, makes your life happy. Ciao. Thì thầy cũng nói là đối với những bạn mà có cái ước muốn là mình sẽ sau khi mà mình tốt nghiệp thì mình sẽ lại ở lại cái nước đó để học, thì mình cũng phải research một chút xíu là những cái nước đó là họ đang cần những cái ngành nghề gì, và những cái ngành nghề gì sẽ có những cái cơ hội ở lại nhiều hơn. Giống như là ví dụ Singapore này, nếu mà em học những cái ngành về y tế, những cái ngành nha khoa, bác sĩ về ngành dược này nọ, thì cơ hội ở lại của em là kiểu rất là thấp, tại vì họ đang đối với cái đội ngũ của họ bây giờ, cái workforce của họ bây giờ thì họ không có thiếu những cái người
đó. Thì họ, nếu mà một công ty nhận em á, thì kiểu Singapore họ cũng sẽ không cho em cái work permit, giống như là kiểu giấy phép lao động, cái giấy phép mà để em cái visa lao động để em ở lại đó trong một khoảng thời gian dài để em đi làm. Thì thầy cũng recommend là có những nước nó sẽ dễ hơn như là kiểu Canada hoặc là US hoặc là Úc, thì đối với những ngành nghề nhất định thì họ sẽ có chính sách để giữ em lại. Nếu mà em đã học ở bên đó và có một cái degree rồi thì họ sẽ, nếu mà cái ngành đó họ đang thiếu thì họ cũng sẽ có cơ hội là họ sẽ giữ em lại. Nhưng mà đối với Canada thì đang là tiềm năng nhất, tại vì đối với bên Úc thì chị cũng thấy đúng là họ đang thắt chặt hơn, tại vì cái chính sách này, tại vì càng ngày càng nhiều người nhập cư qua Úc, và kiểu các ngành nghề cũng đang kiểu họ cũng đang càng ngày càng có thêm nhân lực và càng ngày cũng đang khá là đủ đầy ở bên đó, thì cái cơ hội ở lại nó cũng sẽ thấp hơn. Thì các bạn sẽ thường phải di cư qua những cái vùng đang kiểu vắng giống như Tasmania, Brisbane này nọ để tìm kiếm một cái cơ hội để có thể ở lại. Thì nó chỉ có những người bạn đã qua Tasmania rồi này nọ, nhưng mà kiểu nó cũng sẽ rất là lâu để mình có thể nhận được. Thì Canada đang là cái lựa chọn hàng đầu cho những bạn mà kiểu đang suy nghĩ về việc mình ở lại đó. Yeah. So here's the point. With this point, I want to close this sharing this one. If you're really good, then if you have an overseas study and if you pick the right country and the right degree and the right university, your success will be fastened and you're going to go farther. Why? Because it's going to create a great momentum inside of you. But if you're not good, and if you're trying to go for an overseas study, and even you go for a right university or even wrong university, they're the only destination. That's an absolute grief, pain, and failure. And you will be ending up wasting a lot of your time, money, and energy on that. So the main point is this one. What you do, become good at it. Practice, 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 become good at it. And the last thing I just want to mention about, if you think that, oh, John, I just don't have enough money, even I'm good, I cannot make it. So now you can make it well and become successful wherever you are. Sitting in any hometown in Vietnam, you can become successful into it as long as you set the mindset that you wanted to go around. Give up the idea of complaining around it, rather than thinking about that, I want to take the control and I wanted to learn and I want to practice, I want to implement everything I learn, and I want to get better every day by taking macro passions with micro actions. Nobody can stop you becoming successful. Chào, just closing, please. Yeah, sure. Okay, thì cuối cùng là thầy muốn nói là cho dù là em có chọn được một nước tốt, mà em chọn được cái trường tốt ở một cái nước mà em mơ ước đi, thì nếu mà em không cố gắng, nếu mà em không làm tốt cái nhiệm vụ của em, thì nó cũng sẽ tốn đi cái khoảng thời gian, cái năng lượng, cái số tiền mà em đã bỏ ra. Nên là kiểu em phải hàng ngày mình vẫn phải cố gắng, kiểu mình làm tốt cái việc của mình hoàn thành tốt cái course của mình, và mình cố gắng kiểu tìm kiếm những cái nguồn mà mình có thể kiểu trau dồi cái khả năng của mình. Thay vì có rất là nhiều người nói với thầy là kiểu mình muốn đi du học, mình giỏi, mình muốn đi du học nhưng mà mình lại không có tiền, và mình complain với thầy như vậy, thì cái việc mà nếu mà mình đã có một cái mindset là mình rèn luyện hàng ngày đi, thì mình giỏi trong cái lĩnh vực đó rồi, thì chị cảm thấy không có việc gì mà mình phải lo lắng về cái chuyện tiền, tại vì mình có thể có cơ hội nhận được học bổng. Tại vì nếu mà mình có cái mindset rồi, mình cố gắng và mình kiểu đi tìm kiếm những cái cơ hội học bổng, mình apply, người ta thấy mình giỏi, người ta thấy mình có tiềm năng, người ta thấy mình có vision, thì chị không thấy có bất cứ cái rào cản nào mà kiểu ngăn chặn các em nhận được một cái học bổng, một cái trường mà các em mong muốn hết. Thì đó, thì mình phải kiểu take những cái micro, những cái bước nhỏ thôi trước khi mình đạt được một cái thành công lớn hơn. Thì thầy với chị cũng chúc các bạn là sẽ có được một cái sense of purpose, một cái vision tốt nhất có thể để chuẩn bị cho cái hành trang du học của mình. Yeah. Thank you, Chao. That was my sharing, Hannah. Okay, thank you so much, Mr. John, for your sharing.